꼬몹. 자, 오늘의 주인공 It isn't Star Prince. Star-Lord. 스타로드 성길입니다. 우리들의 성길이는 Dear Grandpa is gonna take such good care of you. At least until your daddy comes back to get you. 아빠가 누군지도 모른 채 어린 나이에 어머니를 여의고 슬퍼할 겨를도 없이 라바저스에게 납치된 불쌍한 녀석이죠. 연도한 이들에게 구박을 받으며 I hate Christmas. 라바저스로 길러지는데요. When I picked you up on Terra, these boys of mine wanted to eat you. Yeah? They ain't never tasted any Terran before. I stopped them. You're alive cause of me. 지금부터 이 친구를 자세하게 들여다보겠습니다. 자, 우리들의 성길이는 I picked this guy up a while back for petty thefts. He's got a code name. Come on, man. It's an outlaw name. 전설적인 무법자로 불리고 싶었던 Star-Lord. 잡범이자 맨날 이 여자 저 여자 할 것 없이 Hey, Reed. Barit. Look, I'm gonna be totally honest with you. I forgot you're here. 마성의 요술 골반을 흔들며 This is like from a smoking hot Rayjack girl. Stabbed me with a fork. Didn't like me skipping out on her at sunrise. Guess I prefer to make people the old-fashioned way. Perhaps someday you could give me a history lesson in the archaic ways of our ancestors. 온 동네 여성들과 쿵떡거리기나 했던 If I had a black light, the place would look like a Jackson Pollock painting. You got issues, Quill. 남복군이었습니다. Ever see an Oscavarian? 잤지? Tentacles, needles for teeth. One time, man. 편식을 하지 않는 베테랑이었는데요. 한마디로 Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. 쓰레기죠. What a bunch of a-holes. 그런 성길이의 인생은 오브 하나로 스펙타클하게 꼬이는데요. 사실 오브는 가디언즈 오브 갤럭시의 시작이라고 할 수 있습니다. 오브 때문에 로난에게 쫓기고 Drop it. An outlaw who calls himself Star-Lord. 현상금이 붙고 Put a bounty on him. 현상금 사냥꾼과 Okay, Hume. How bad does someone want to find you? 암살자까지 달라붙고 Peter Quill. People call me Star-Lord. 비유법을 모르는 녀석과 친구가 되어 Man who was slain with the Oscavarian. 가디언즈 오브 갤럭시를 결성하죠. 그렇게 성길이는 은하계를 구하고 아버지를 죽이고 다니는 에비 슬레이어로 거듭나는데요. 현재는 모두에게 인정받는 영웅으로 성장하죠. And now he might just be the greatest hero alive. 지구의 성길이의 프리퀄을 담은 40분짜리 다큐멘터리가 제작되기도 하지만 여전히 인지도는 낮은 편입니다. 하지만 인지도는 낮아도 가오갤에게 있어서 성길이는 누가 뭐래도 리더인데요. I will be grateful to die among my friends. You are an honorable man, Quill. Now I'm standing. Y'all happy? 그에게 어떠한 자질이 있는지 지금부터 살펴보겠습니다. 우선 성길이는 최고 수준의 파일럿입니다. I've been flying this rig since I was 10 years old. I was cybernetically engineered to pilot a spacecraft. 로켓이 아무리 파일럿으로 만들어졌어도 성길이보다는 한 수 아래인데요. These pods are industrial grade. They're nearly indestructible. Not against Necroblast, they're not. That's not what I'm saying. 성길이는 뿌리부터 테크니션이죠. Let me borrow your ride. 그리고 성길이는 전투 센스가 뛰어납니다. 속임수 같은 건 생활의 달인 수준이고 Get them to the ship. I will be right back. You got the orb, right? 신체 능력으로 따지면 From Terra. 인간과 다름없지만 If you kill me, you'll be just like everybody else. What's so wrong with that? 지형과 지물, 다양한 장비, 바퀴벌레 같은 생존력, I'm with them. 타고난 순발력과 재치, Drop the leg and back yourself. 상대의 허를 찌르며 What are you doing? I'm distracting you, you big turd blossom. 자신보다 강한 상대와 대등하게 싸우는데요.
거미 새끼 하나 주면 간단하게 제압하죠. Everybody stay where you are. Chill the F out. 그리고 성길이는 대단한 전략가입니다. I like your plan, except it sucks, so let me do the plan, and that way it might be really good. 12%짜리 작전으론 12%. 12%? 12%. 로난을 조졌고 타노스를 제압하는 작전도 성길이 머리에서 나왔죠. That should be hard to catch. For the record, this is my plan. 웨어리즈 가무라 이랄만 했어. 어휴. Asshole! Tell me you didn't do it. 아무튼 전략도 전략이지만 성길이가 대단한 건 Just you murderous. I let you live once, princess. I am not a princess. Hey, nobody is killing anybody on my ship. We're stuck together until we get the money. No. 4 billion units. Rocket. Come on, man. Hey, suck it up for one more lousy night and you're rich. Some little monster. Rocket, no one's calling you a monster. Fine. Hey, what do you say, Yondu, huh? Me and you taking down Mark side by side like the old days. I don't know. 리더십입니다. 성길이가 데리고 있는 애들을 보면 I look around at us. You know what I see? Losers. 사이코패스 화력 덕후 Don't touch that. It's a bomb. A bomb? Yep. And you leave it lying around? 어딘가 바보 냄새가 나는 암살자 Melody is pleasant. 말 X나 안 듣는 해적 천사 Cool, yeah, we were just leaving. I know it hurts, but it's better this way. You have to trust me. 유일하게 개념 박힌 나뭇가지 Groot's the only one of you who has a clue. 분노 조절 장애 Except you ate them all. Get over the Zognuts! 투명 인간 I'm sure I'm invisible. Hi, Drax. 결미새 This is Glenda. We're married. What did we tell you about jumping into new relationships? Then I shouldn't be doing that. Yeah, you can't get married on every single planet we land on. 토니도 몇 분 만에 고개를 떨구는 Are you yawning in the middle of this while I'm breaking it down? Huh? Did you hear what I said? Stop listening after you said we need a plan. 미친놈들인데요. Sleeping on the job, are we? Lazy bones. He's dead. 이런 놈들을 컨트롤할 수 있는 녀석은 Fine. You sit here. Let's go. This way they'll make a statue of me when I save the planet. You stay there and don't be a hero. Wait. Hold on. 성길이밖에 없죠. We'll follow your lead, Star-Lord. 유쾌한 성격과 신뢰를 지키는 강직함 Promise him he could stay by your side until he kills your boss. I always keep my promises when they're to muscle bound whack jobs will kill me if I don't. 수평적 리더십 I'm muscular. But who are you kidding, Quill? You're one sandwich away from fat. Yeah, put on weight. What? Okay, I'm gonna get a Bowflex. I'm gonna get some dumbbells. You know you can't eat dumbbells, right? 노바 놈들도 감아버리는 마성의 남자 I mean, do you believe that he is here to help? Yeah. 성길이는 녀석들에게 많은 영향을 끼칩니다. Sometimes that thing you're searching for your whole life, it's right there by your side all along. You don't even know it. I was a child like you. I was concerned with staying alive until the next day, every day. And I never considered what Thanos was doing to you. You will always be my sister. Finger to the throat means death. Metaphor. But that shitty feeling is better than feeling empty. My hope for you is that one day you will find something to make you feel this shitty. My friend here told me that it's better to feel shitty from losing love than it is to never experience love and feel nothing at all, feel empty, and I think he was right. 성길이가 하는 건 뭐든지 따라하고 I can clearly see you winking. Damn it. I'm using my left eye? 성길이가 듣는 음악도 미리 준비해 놓는데요. I'm finishing this so we can listen to tunes while we work. How is that a priority? Blame Quill! He's the one who loves music so much! 왜냐하면 성길이의 음악은 My mom liked sharing with me all the pop songs that she loved growing up. I happened to have it on me when I was the day that she, when I left Earth. 어머니가 남긴 유산이자 인생에서 가장 행복한 순간이며 Yondu is the guy who abducted me, kicked the crap out of me so I could learn to fight and kept me in terror by threatening to eat me. Eat you! 우주에서 버틸 수 있었던 버팀목이었거든요. Turn it back on! No! I'm screwed up, man. I gotta get back in the groove.
Specifically the New York groove. Give me my Zune. 그래서 음악에 목숨을 걸기도 하고 Impound that tape, and that player is mine. 틈만 나면 친구들에게 들려주기도 하며 This is Sam Cooke, one of the greatest Earth singers of all time. 결국 빠져들게 만들죠. You got any clones of Quill's old music on the ship? 하지만 어머니가 남긴 건 음악만은 아니었는데요. 성길이를 평생 괴롭히는 트라우마도 남기죠. Steve Rogers is not a virgin. He lost his virginity to a girl in 1943 on the USO tour. 참고로 퍼스트 어벤져에 나오는 분과는 나이 차가 제법 되기 때문에 성길이의 외할머니로 합의 보도록 하죠. 아무튼 성길이의 트라우마는 어린 마음에 엄마를 떠나보내기 싫어서였겠지만 엄마의 마지막 부탁을 들어주지 못했다는 미안함 에서 기인하는데요. 엄마에 대한 죄송함은 엄마의 마지막 선물을 받을 자격이 없다로 이어지고 How about this one? No, whoa, hey, leave it alone. Why? What is? Shut up. 이런 나쁜 기억만 있는 지구에 대한 혐오로 확장되는데요. I couldn't stand to set foot on an Earth where she wasn't living. You can't imagine what that's I know like. exactly what that feels like. I had to watch her die. 이 녀석들처럼 마음만 먹으면 언제든 지구에 갈 수 있지만 녀석은 관심조차 없었죠. You don't give a damn about your terror. 하지만 이 드라마는 가오갤 놈들과 은하계를 구하며 치유되기 시작하는데요. Peter, I know these last few months have been hard for you, but I'm going to a better place, and I will be okay, and I will always be with you. You are the light of my life, my precious son, my little Star-Lord. 개인적으로는 엄마의 선물을 뜯음으로 해서 트라우마를 극복했다고 보지만 제임스 건은 성길이를 미주리주의 꼬맹이로 붙잡아 놓습니다. You have blood on Earth. You never wanted to return Again, there. you made me come here. And Earth is the place where my mother died in front of me. 거의 30년 만에 지구에 왔지만 어머니의 묘지에 인사도 드리지 않고 곧바로 떠났다고 하죠. 아마도 제임스 건은 가오갤 1편을 만들 때부터 생각했던 엄마의 죽음을 받아들이지 못하고 우주라는 동굴로 숨어버린 소년이 어른이 되어 집으로 돌아온다는 그림 때문에 성길이의 성장을 늦춘 게 아닌가 싶습니다. I was 8 years old when I left Earth, okay? Why would I know any more about driving one of these things than you do? 아무튼 성길이는 아주 먼 길을 돌고 돈 후에야 제임스 건에게 어른으로 인정받게 되죠. 아무튼 성길이와 애고를 봅시다. 성길이의 아버지는 Dear Grandpa is gonna take such good care of you, at least until your daddy comes back to get you. 유니콘 같은 존재였습니다. She had brain cancer, so everyone thought she was delusional. 그러던 어느 날 아버지가 나타났고 Who the hell are you? And I'm your dad, Peter. 출생의 비밀과 A celestial like a god? Small G, son. 외로웠던 어린 시절에 대한 보상과 As a kid, I used to see all the other kids off playing catch with their dad, and I wanted that more than anything in the world. 엄마와 듣던 노래 이야기를 나누며 You know, Brandy? By Looking Glass? A favorite of your mom's. Yes, yeah, it was. 아버지가 가진 대의에 매료되어 가는데요. Only we can take the bridle of the cosmos and lead it to where it needs to go. How? Come with me. 하지만 아버지가 어머니를 죽였다는 사실을 알게 되고 It broke my heart to put that tumor in her head. What? 둘의 관계는 파국을 맞이하죠. In the hell do you think you are? You killed my mother! 사실 둘의 관계는 예견되어 있었습니다. 야구에선 투수와 포수의 관계를 As a battery! 배터리라고 하죠. 아휴, 아들을 보조 배터리로 생각하는 아버지라니. 너도 참 빡빡하다. 하지만 괜찮습니다. 성길이에겐 연두가 있거든요. Hey there, jackass!
자, 성길이와 연두를 봅시다. 성길이에게 연두는 I saved your life! Oh, will you shut up about that? God! Normal people don't even think about eating someone else! 증오의 대상이자 You abducted me, man! You stole me from my home and from my family! 유일한 가족이었습니다. But he was about the only family I had. 하지만 서로에 대한 마음의 크기는 차이가 있는데요. You said you were gonna eat me! That was being funny! Not to me! 허구한 날 때리고 윽박질렀기 때문이죠. Get this crap out of here! 그때까지만 해도 성길이는 연두의 진심을 몰랐을 겁니다. Yondu kept you. I have no clue as to why. Because I was a skinny little kid who could squeeze into places adults couldn't. It made it easier for thieving. 하지만 아버지의 추악한 실체를 알게 되고 And that was true. I never felt a thing. But one after the other, they failed me. 자신을 향한 연두의 진심을 하나씩 깨닫는데요. Guess I should be glad I was a skinny kid, otherwise you'd have delivered me to this maniac. Well, once I figured out what happened to them other kids, I wasn't just gonna hand you over. 그렇게 성길이에게 연두는 Hell yeah, he's cool. I'm Mary Poppins, y'all! 우주 최고의 쿨가이이자 그토록 기다렸던 David Hasselhoff? As a child, you would carry his picture in your pocket and you would tell all the other children that he was your father, but that he was out of town. 데이빗 하셀호프라는 사실을 깨닫게 되죠. Yondu didn't have a talking car, but he did have a flying arrow. He didn't have the beautiful voice of an angel, but he did have the whistle of one. Both Yondu and David Hasselhoff went on kick-ass adventures and hooked up with hot women and fought robots. I guess David Hasselhoff did kind of end up being my dad after all. Only it was you, Yondu. I had a pretty cool dad. 자, 이렇게 해서 두 사람의 서사는 완성되는데요. What I'm trying to say here is sometimes that thing you're searching for your whole life, it's right there by your side all along. You don't even know it. 하지만 이렇게 보내긴 아쉬우니까 디테일 몇 개만 살펴보겠습니다. 제임스 건은 성길이와 연두의 츤데레 서사를 Scared, cause you're soft! In here! Here, right here! 깨알같이 묘사하는데요. Why have you been fighting with the other boys again, babe? Your little father ain't done nothing. Smushed it with the stick. That sounds more like sentiment, boy. That may be okay for you mushy types on Terra. But out here in the cold rigors of space is what'll get you killed. 우선 성길이를 상징하는 쿼드 블래스트는 연두가 준 첫 번째 크리스마스 선물이죠. 그리고 성길이가 준 첫 번째 크리스마스 선물은 And this one here's for you. Don't come at me with no damn gifts. (20여 년이) 지났지만 연두가 잘 간직하고 있죠. 그리고 에고의 가르침은 I made a ball. A ball? I thought as hard as I could. It was all that I could come up with. 고작 야구공 하나를 만들어내지만 연두의 가르침은 You think when I make this arrow fly, I use my head? I don't use my head to fly the arrow, boy. I use my heart. 성길이의 허무맹랑한 상상력을 For an 800-foot statue of Pac-Man was 실현시켜주죠. 그리고 마지막으로 연두도 성길이에게 음악을 남깁니다. It's called a Zune. It's what everybody's listening to on Earth nowadays. It's got 300 songs on it. 300 songs? 자, 여기서 가오갤 시리즈의 음악이 어떻게 영화 전체를 간통하는지가 드러나는데요. 간단하게 정리하면 가오갤 1편과 2편은 엄마의 노래입니다. I happen to have it on me when I was. 그리고 엄마의 노래는 쓰레기 같은 아버지에 의해 파괴되죠. 하지만 음악은 진짜 아버지에 의해 되살아나며 Captain found this free in a junker shop. Said you'd come back to the fold someday. 결국 온 가족의 노래가 되죠. 아무튼 마지막으로 성길이와 가모라를 봅시다. 성길이에게 가모라는 가볍게 쿵떡거리라고 껄떡이던 상대였죠. 하지만 서로 목숨을 걸고 싸우기도 하고 This wasn't the plan. 함께 사선을 넘기도 하고 그녀에게서 케빈 베이컨을 발견하며 Well, on my planet, there's a legend about people like you named Kevin Bacon. He teaches an entire city full of people with sticks up their butts that dancing, wow, it's the greatest thing there is. 점점 빠져들게 되지만 No! What the hell?
And I am not some story-eyed waif here to succumb to your... 성길이의 요술고만은 먹히지 않았습니다. 하지만 가모라가 죽어가고 성길이의 내면에선 뭔가가 꿈틀대기 시작하는데요. 그렇게 성길이가 케빈 베이컨을 구하며 성길이의 내면에 있던 케빈 베이컨도 깨어나게 되죠. I saw you out there, but I couldn't let you die. I found something inside of myself. Incredibly heroic. I mean, not to brag. 참고로 케빈 베이컨은 Like in Footloose, the movie? Exactly like Footloose. Is it still the greatest movie in history? It never was. 성길이의 인생작인 풋루스의 주인공인데요. Pete didn't have much to love growing up, but one thing he did love was telling us all stories about you. Me? You saved a town through dancing. And once Pete saved the whole galaxy with dancing, for real. 성길이에게 영웅이 되는 법을 가르치신 분이자 I, for one, am not going to stand by and watch as Ronan wipes out billions of innocent lives. 롤모델이죠. We're just like Kevin Bacon. 아무튼 성길이는 가모라만 바라보며 Sorry if it seemed like I was flirting with the High Priestess. 순수한 사랑을 꿈꾸는데요. You feel love. Yeah, I feel a general unselfish love for just about... Romantic. Sexual love. No, I don't. For her. No. 결국 가모라도 마음을 열게 됩니다. Unspoken thing. 참고로 제임스 건은 둘의 관계를 춤으로 설명하죠. I'm a warrior and an assassin. I do not dance. Really? Drax thinks you're not a dancer. If you ever tell anyone about this, I will kill you. 한편 성길이를 루소 형제에게 맡겨놨더니 캐릭터의 근본이 흔들리기 시작하는데요. 분명 이야기 진행상 어쩔 수 없는 부분이기 때문에 충분히 이해할 수 있지만 굳이 태클을 걸자면 You tried to kill her! She said I'd be saving the universe! 성길이가 우주를 위해 가족을 희생한다. 이딴 건 에고가 하는 짓인데요. 음악을 파괴하는 자가 하는 짓을 성길이가 할 리가 없죠. My friends. 근데 지금 보니까 에고랑 타노스는 똑같은 놈이었네요. You know, Peter, you and I, we're the sailor in that song. My love, my lady is the sea. The sea calls the sailor back. He loves the girl, but that's not his place. 신념을 위해 자식도 죽이는 놈들. 아무튼 루소 형제는 성길이에게서 랄부를 가져가고 요실금을 안겨줍니다. There's a little pee coming out of me right now. 이후 성길이의 삶은 고달파지는데요. 타이카의 큰아들은 가까워지기 싫어하고 You've grown too attached, damn it. I knew this would happen. You must go. 애새끼들은 맨날 사고나 치고 This isn't a Christmas gift. This is human trafficking. 유일하게 제임스 건만이 성길이의 멍든 마음을 어루만져 줬다고 하죠. Wait, so does that make you my sister? That's the greatest Christmas gift I could ever get. Merry Christmas, Mantis. Merry Christmas, Peter. 아무튼 오늘 영상은 여기까지입니다. 저는 새로운 캐릭터로 다시 돌아오겠습니다. You were the one who wanted to win, and I just wanted a sister! 꼬묵